nimeona there are some businesses that took part in a short week trial. Short week trial ni gani? Where employees are working for shorter days. Or not shorter days, but less days. Yes. And 82% of businesses that took part in that trial reported improved staff well-being. So let me just read for you. Employers are assessing the impact of shorter working hours a year. Unaona, hii trial ilifanyika pale UK. Businesses found both positive changes and limitations to a 4-day week. Unanielewa? This it was run for 6 months. Yeah. In exchange for full pay, employees agreed to deliver 100% of their output in 80% of the time. Unasikia bado kuna ka condition hapo. Lazima udeliver. Yes, whatever you do on that Friday. Kwa hiyo Friday lazima uilete sasa kwa hizo kuingine. Yes, ama mpaka Saturday. Yes, whatever you do. Yeah. So it's being said, a report released by a think tank called Autonomy, which campaigns for a 4-day week, and researchers at Boston College and universities of Cambridge and Salford assesses the difficulties and benefits for employers and employees a year after the trial ended. All the managers and chief executives consulted reported some positive effects. Positive effects in terms of productivity. 82% reported improved well-being, according to the report. And 46% of respondents proactively described positive change in terms of way of working and productivity, leading to maintained or increased overall performance. So ni kitu ina work. Yes, however, some limitations to a 4-day week were discovered in some business, because some businesses haziwezi fungwa hiyo time. So especially essential startups na ni vitu kama hizo. Yeah. Unaona, na vitu zenye watu wengi ma shift na vitu kama hizo. So what do you think? I just want to know what you think about if you worked the 4 less days, will you be more productive, or you need to work siku zote ndio uwe productive? All this thing inaturudisha pale kwa discipline, I think. Yes, thank you. Thank you for coming back. So I think it would work. Tofauti inakujia kama hawa sewa majuu. Juu hii imework poa sana majuu. Inamaanisha zile kampuni zenye for example sasa kama hiyo siku yenye ili launch. Simdosi anawaita, anawaambia now there is a system that we are introducing. We are trying. Yeah, we are trying. Tunataka kuona venye itafanyika. Those who are willing can take it. KPI zako ni hizi za mpaka Friday. But kama unaweza kuokizifanya mpaka Thursday, tutaangalia performance yako, improvement, kama itakusaidia fanya. So hapo inarudi kwa the call juu hapa around in our job market. Watu unajua ukiambia watu wafanye job less days, wanaona more days of party. So mpaka inaweza affect sasa mpaka the next week. Okay, but let me ask you something also. Watu wakiambiwa wafanye hivyo, is there kutakuwa na ile kitu ya msee ameambiwa awakizo siku 4, will you be able to deliver what you are supposed to deliver in those? Because the reason why I'm asking that is because since COVID, there are people who became so productive in their workplaces while working from home that actually their leaders, business leaders, waliwaambia ni aje kuende mna be working from home, msikuwe mnakuja physically hapa. I think me personally I would deliver. Wani waamini 4 days naweza deliver. Sidhani kuna challenge. If you are given to work from home, would you have the same passion, the same energy in nini? No. From home haiwezi. Kwa nini unasema haiwezi? Unajua ni poa unakuwa kwa hiyo mood ya job. Uko mali, hapana, uko kwa ofisi nini, kukaa chini, lakini sasa mtaani si mtaani tena unakaa chini hata comfortably. Utaweza kudeliver hata fiti. Mtaani kuna distractions mob. Ama unasema discipline kidogo, useme ni discipline issues. Mtaani unajua hapa kama imeambiwa lazima tuingie masaa fulani, lazima uingie. But some mtaani ni noma. Juu kulala unajua tu ofisi iko hapo, so unaamka 5 minutes to work. Ukiwork unaweza pigiwa simu.
mtu akwambie ni aje uko home. Unajua utamwambia uko job. But that's what you're supposed to say actually. Niko job lakini niko home. Actually sometimes if you are working you should not sometimes you're not in a position to pick calls even if you're in the house. Yeah. Unafaa ukuwe na uwezo wa kutochukua simu. Ama uambie mtu niko kazi mpaka saa 4. Mpaka saa fulani. Sasa after hiyo unaweza pitia. Yeah. Kama si late kwako. Juu hii nyingine sasa hii hapa msezi tupitia ama msezi tupitia hapa. Msezi tupitia. Bas. Ndio pia pale mtaani kama unapiga tuseme tunapiga show kutoka mtaa. You should be serious and disciplined to know that now it's work time. Hapo sasa ndio maybe changamoto itaingililia. Mara nime na work kidogo you know neighbors wengine unaweza sikia kelele za neighbor ama tu shughuli tu itokee na uko home. By the way yoyote sidhani is a part of that. Is hiyo kitu ulisema ya avoid distraction na discipline pale. There are people who still work at home by the way and deliver. Yes, and deliver. And they having a very what you call nini inaitwaje work life balance hatari sana. Ile ukisikia njaa, unajua ukisikia njaa unaweza amua uanze kupika na ni masaa ya job hapo mtaani. Hapana. Sasa hizo display at break. Sasa unasikia, so you know you are working from home. You know how you eat while you are at home. Yeah. Unajua vile unapiga ngama snacks. So hizo vitu zote unafaa kuzipanga. It's the same way if you're working from 8 to 5 for example. Unajuanga tea break ni saa ngapi? Uwezi ingia ngware uanze kukula lunch. Uwezi. Unaona, unajua time ya snack time, una time ya meetings, una time ya kwenda kuna clients, all those kind of things. So are you able to deliver if you are to do that virtually? Sasa kuna wazee mpaka wakiwa home bado wako na excuse kwa nini maybe hawajatokea kwa virtual meeting ama vitu kama hizo. Alafu hiyo kukuwa na advantage tuwao wase well-being yao. Ni nini hiyo well-being? Ni ati msee analala poa ama ni kulala poa and having more time to themselves. A lot of people actually tuseme ukweli story hata za mental health issues. Some of them are work related. Mental? Yes. Unajua siku msimu umeleta hiyo mambo sasa iko because hebu imagine msee anapiga ile kitu tulikuwa tunasema somebody works from Monday to Saturday for example. They are not even able to have time for example to see their family as much as they would like to or their friends na vitu kama hizo. So unapata kuna a myriad of issues before people adapt. Unanielewa? So kuna vitu mingi sana happen. So unaona mzee akijua ni 4 days marathon. Alafu kuna 3 days ya kurelax. So kwa zile 4 days ako fully focused. Yes. Why do you think most people in Kenya only go for holidays during when there is actually a holiday for everyone? Is because msee hawezi pata chance ya anaweza toka hapa Friday arudi kama Monday ama Sunday. Unanielewa? So I think if it happens, we wonder why we see a lot of white people working in holidays kila saa. Yes, because some of their system ziko na allowances kama hizo. Alafu tunasema wazungu wako na pesa. Walisema unaweza hizo holidays hata unaweza pata msee hata anafanya job technical hata mahali tu. But amepata hiyo time ya hata labda anapata job yenye apati maziwa mingi kukuliko na amemanage aje kwenda holiday. Si time na kusave. Unajua holiday lazima tena usave master. Kweli. Tukumbukange hapo. Yes. Georges ako tuned in anasema yeye anaweza taka ati kutupitia job. Anauliza hiyo job itafanyika? No. If you come with the items I don't think we'll be able to hatutaweza kuongea na Wakenya. Tutakuwa but kama anaweza kuja serious. Yeye kwanza ni mtu anapiganga ana working remotely. One day will na ana manage kabisa. Yes, kabisa. Ni time mzee. Ni time ya kudisappear unafaa kujua. Unajua sawa saying the reason why they cannot work from home. Ni juu kiambo watu wako base. Unaona kuna story utamiss. Unasumbuka. Hautuli. Unasikia watu wameanza gat. Restless mbaya. Fulani ya watu wako maarifu wako unaona mtu ametuma hapo amesema maini ya nyoka ndio hiyo na tools zimepangwa ndio hiyo kila kitu na anasema
kabla maini kwanza tuende tupige soft pale kanyama maji ama tumbukiza ama kuku manzi. Ndio sasa ukianza session so uta log out ati uta log kama ni system hapo unasema you have an emergency health situation, a family emergency. Sasa unaona pressure kaa hizo, lakini ukiwa kwa ofisi unaona HR pale unaona mdozi na kwa supervisor kila mtu wanakuangalia kama una work. But you see now, that's what we were discussing yesterday about enforced discipline, because that is enforced. Meaning wewe hauwezi work kama hakuna mkubwa anakuangalia. Uwezi piga mboga kama mdosi ya kuangalia. Kama mkubwa akuangalia hakuna mboga inafanyika. And most people are like that, unfortunately. Venye tumeumbwa. Venye tumeumbwa. Failure to pay taxes, you are not patriotic, because you want to enjoy the benefits of an undeveloped country without paying taxes, yet you are making money while operating in the same country. It's like joyriding. Unanielewa? And I think that was some very good information from the PS of Treasury. But now hiyo mambo ya Harambee, I just want, I think in my own opinion he chose the wrong example. Story ya Harambee is the wrong example. Yes. Why? Because the first question is, why do people do Harambee? Harambee ni kama kushikana. Lakini Harambee inafanywa nini? Mnataka kuchangia mtu akasome. Mtu akasome. Unataka kuchangia mtu aende hospitali. Nini ingine? Maybe mjengo. Nipeleke nikaone wazazi, hiyo ni Harambee. Bado is the mini Harambee. Yes, actually unajua kwa nini labda majua kuna kwa mweredho. Majua kuna? Unaenda uone mzazi, si lazima umpeleke maziwa. Hey yo bro, I'm going to see my grandma. Yeah, I need $1,000 from each of you, man. You know how we doing? But you see, why do we have Harambee in developing countries? It's because of failed systems. Yes. If systems were working, watu hawezi piga Harambee. We would not be doing Harambees if the healthcare system was working. At is a church? Yes, there would be no Harambee. Unasikianga nini? Catholic ya huko Roma tiwa kuna Harambee. Alafu Popa anatoa bilioni kadhaa. Ama PCA ya huko, alafu unasikia Trump ametokea. Nini anatoa maziwa. You understand what I'm saying? So the concept of Harambee, let's just agree it came na ilikoiniwa by the first government. Harambee tuimbe pamoja. Unanielewa? Pastor wetu anasemanga Harambee ni unaona Indian gods. Unaona because Harambees ukiangalia hata Kenya other than sasa hivi zimetumika huko pia zimekuwa form of corruption. Design gani? Because I can influence you if I attend your Harambee. Yes. Mnanielewa? Rahisi sana. Mkiwa vijana pale mshikane muniite Harambee, you mnataka nichangie football team yenu. The next thing if I buy you kits na nifanye nini na nini, the next thing nitakuwa nasema you owe me. So nikikuja jump tunakuuliza how high. Nikikuja kufanya hivyo na nini. So I feel he had a very good concept of patriotism. But the example Harambee is actually as a civil servant, in my own opinion, should not be used as an example to convince people to pay taxes. Because the Harambee exists because the systems are not functioning. Some of the systems are not working. Harambee zimekuja correct. Jaribu kusaidia mali system yezi saidia. Yes, that's why mnajanga mtu wenyu aende hospitali. Juu hakuna, there is no healthcare. Yes, mnajangia mtoto wa nani aende asome kwa nini? Yes. Amepita lakini system amwalau kuingia juu hana maziwa fulani. Okay? So if we correct some of those systems, there will be no Harambees. But now for those systems to be corrected, taxes are required. Okay? Then now we come to the question of accountability of those taxes. Because then Harambee, the reason why it works ni because tunajua tumepatia mzazi wake kijana anaenda treasurer, lazima tuko rada venye mtatumia hiyo pesa. Na ujue hata wale watu wanakuanga Harambee wanakuanga na ile authority ya ku-question. Yes. Uwezi changiwa uende chuo na unaonekana huko kwa we will come for our money.
Badhani hata ukuje ujifiche hapa town. Tulichanga tukachanga uende shule na huko. Yes. Unanielewa? So the statement was a fact, was right. Yeah. But the example, in my opinion, we should actually kill these harambees. Kusikue na harambee. There can be community work. But most of the harambees, wewe ni harambee. Zile harambe zote umeona, zikuwe ni za kanisa, zikuwe ni za nini. Kwa hivyo harambee, most of them are political tools. Yes. Let's just call a spade a spade. Zina promote sana corruption. Of course. Ni bribe. Yes, because najua nikiattend nikienda mahali fulani kuna function na niwache. That's why unaonanga muhesh kwa mazishi fulani lazima awache. Lazima atoe mingi. Ndio akikuja itangazwe na akikuja apewe platform ya kuongelesha watu. Juu alitoa maziwa. Kama hajatoa maziwa hizi ongea. Kama mwenda zake atakula moto. Umenielewa? Nakupata. So actually we should work on a system where, because I have not seen even a movie where there was a Harambee somewhere. I think it is in a developed country. It's a Kenyan concept. Ama kuna nchi zingine ziko na Harambee? It's in Africa and Asia now, less developed countries. Yeah. Juu baadaye ingekuwa real, ingekuwa kwa movie. Yeah, ungekuwa umeiona, ungekuwa unasikia walami fulani walienda Harambee fulani. Ama congress fulani, congressman fulani ametokea church fulani pale Wisconsin. Atoe maziwa ndio watu wajue anasaidia wajenge kanisa. Yes. Ama wajenge hospitali, ama so we just need functioning systems. Juu unajua kama juzi niliona Trump alitoa sneaker mzee. Na unajua huku wanasiasa wetu wako na merchandise ndio, lakini zao ni za kupeana. Because ni short term. Unarushi yangu. Shapiga tisho hivi siku mbili imefuliwa nivo. Ikisha serve purpose. Imeisha. Trump nayo pale zilibaiwa. Amepiga kipindi hatari. Hata msipomchagua, hata unajua kwanza anaitishwa $352 million. Za kazi gani? Kuna koti imeamua lazima alipane hiyo maziwa. So he's looking for that money. Lakini just look at it from amejua niingie nisiingie masnika zinaenda mzee. Na niliona mpaka Amazon zimeanza kulistiwa mabei zingine za kimaajabu. So yeye akomboka. Kwani umesahau Trump ni businessman? The businessman, by the way. You've forgotten mad that. If our politicians decided to sell us what they claim, they sell. Wagwema influencer. Kidogo. That's why, you know, and in future we'll need to ask ourselves some of the questions. Because you need to know your favorite politician. Does he have a business? Whether they can run a business. Yes. Where do they get all their monies from? Yet they are not known. Because ile salo haiwezi fund hiyo lifestyle. Hata wewe upewe hiyo salo uwezi. Hata uishi nayo aje uwezi, hiyo lifestyle haiwezi. So where do they get hii passive income? Yes, hii passive yenye yes. Hiyo ya kupeana marambe. Yes. Unanielewa? Yes. So watu wakijiuliza hizo maswali. Because hata most of hizi harambe zenye PS anaongelelea mingi by the way zinafanywa hata na politicians. Sijasikia ati jamaa tu kwa kijiji ametokea ameenda harambe fulani amepeana. Na sasa unajua mzee ukitokea harambe ukiwa mtu hivi watu wanasema huyo ni anaenda kiti. Huyo anataka kiti. It is also a way of announcing. Yes. That you are kama saa hii time bado haijafika mzee, bado ni mapema. Tuko 2024. Bando 2025 utaanza kuona maharambe. Watu wanaingia huko anasema mimi nikusaidia tu nasaidia bila kusema kitu. Mimi na rafiki zangu. Sasa unatumia hiyo kitu ya kusaidia watu kusoma ground. Usikie watu wanasemaje. Na pia unaweza kuwa pia unawaset ndio wakwambie. Hiyo ni handi. Unawaset ndio wao wakwambie wewe itisha kitu. Tutakupatia. Vile umetushikilia. Kenya inakuhitaji. Yes, and until we do away with that system, we'll never have quality leaders. Is harambe a form of a handout to? Of course. Univenye ni lamps. Kuna difference ya community. Lakini unasikia hata saa hii pale utasikia watu wamekuambia tuitie nani? Tuitie nani? Kama mgeni wa heshima. Yes. Guest of honor. Yes. So even when somebody comes to that platform, even the guys who actually don't agree with you on principle, they will listen. Are forced to listen because in any case you are giving. Hakuna choice. Umenielewa?
Umeshavalishwa maua mzee ile ya ndio ile guest of honor. Unajua umewasoma. Wamama nao tena pale wametengenezwa, ukifika mzee wana dance mbaya. Eno kamu Ongiona muheshi goko mudenya yone munene tobiena mbele. Haitebu pale ushawekewa. Muheshi toyo mwamonileko gaine mwega. And tukiwa hapo mzee lazima nikwambie the value of money from illicit activities. Inasemekana 86 billion generated from suspected illicit activities wacha could have been laundered into the Kenyan's financial system. Could have been? Yes. So wanasema corruption and economic crimes 42.7 billion, fraud and forgeries 14.86 billion, tax related crimes 12.47 billion. Money laundering 12.2, cyber crimes 0.92 billion, drug related offenses 0.81, human trafficking 0.43 billion, and wildlife crimes 0.16 billion. Hiyo drug ni kidogo. Ile bangi imeshikwa nimeona. Kuna mama ameshikwa na gunia baada ya nikalipe dijo kidogo. Na kwani wa mama ndio wanauza ndo mzee? I think ni chini ya maji. Unajua wezi msuspect. Wenge patana na mother. Unaweza mwambia mamoshire izao 15 million mzee. Na ni kila kinashikaga kimetoka huko Migori huko. It could be inamaanisha already ziko ama zilikuwa zinafaa. Hiyo ni maziwa yenye sasa iko kwa system hiyo, sasa hiyo iko already kwa system inafanya mambo. Unanielewa? Illicit. So but hiyo ni hali ya maisha. Ni hali ya maisha. Ni hali ya maisha. Gustavo anafanya mambo yake. So hiyo kitu ya Harambee, we should work very hard of how it can get out. Community work can continue. Community development, because that is people coming together to pool resources. But what if even the people who organize those activities did not call people based on their political dreams or ambitions? Yuza hii hata mtu akianza kuambia unajua kama unataka kiti lazima uanze kushikana na watu huko Ocha. Si kitu kingine anakuambia ni uende na ganji, enda na maziwa. Uende na maziwa. Kushikana na watu ni kwenda. Ukisikia kuna mazishi fulani unaenda. Ukisikia sijui kanisa unaenda. Ukisikia sijui nani na nani unaenda. Hadi sasa hiyo ndio inaonyesha wewe ni kiongozi. Unashikana na watu. Is not leadership. Ati huko kila weekend jo una hustle ni watu kuna mazishi. Everyone who is in that fashion is a leader. Yes, juu wameshikana na watu. So wewe mbona uko leader because wewe unakuja utoengirizo na wale wametoa si pia ni malida walijitokeza kushikilia hiyo project. Familia, Ule mtu alikuja akatoa dhao, mwingine akatoa punch. Kwani hao si leaders? Ni leader. Wewe mbona uko special juu sasa wewe uko na mingi ama unanjuana na watu fulani? You understand what we are saying? Na kupata mzee. So hiyo Harambee until the time it will come to an end, people will never make the right political choices. You can take that to the bank. Yes. I think hapo ngori sana. Yes. And we can check from the learnings of the past. True. From all the general elections, uangalie how the culture of Harambee have been used. The more the Harambees, the more Wakenya wameumia. Unanielewa? And the more we elect the wrong. Huyu alisimama na sisi. Alisimama na nyinyi afanye nini? The first thing kama mtu ametumia tunamchagua afanyange Harambee ama tunamchagua ndio afanye kazi. You see, those are the questions. Yes. And if we can change that from the grassroots level, then mpaka pressure kwa wahesh from bottom to top itakuwa haiko. Saa Harambee tena muesha toangia maziwa ya Harambee juu ni mfiti. Umeona hii juzi venye CDF imeshikwa, venye wahesh wamejificha hapa tao. Mbaya. Hawaingii mtaani, hawana milk. Hiyo Harambee ikaweza tolewa kama ati unajua ni kama kuwekelea. Ni kama kuwekelea. Ndio. Si hata unaangalianga vile watu wako. Ameitoa. Haingekuwa ni kuwekelewa, haingekuwa ina announcewa. Yes, because if you went to Harambee, you will not speak politics. Yes. Okay? Kama wewe ni unataka kiti MCA, ukienda Harambee unaenda Harambee kama mtu wa hiyo mtaa. Umesikia kuna Harambee fulani ukasikia lazima niende.
Na badala ya announcewe yako iandikwe pia pale kwa kitabu. Kama wewe ni mfiti sana umetoa mita. Wacha iandikwe hapo. Yes. So that we remove this concept of a person who want to be a MC going around all the churches kila mahali, homesteads, mahali kuna na mara mingi na kuanga calamity, mazishi. It has to be something. Si ni kitu lazima iguze emotion. Sijaisikia muesha ametoa mita ya harusi. Ama watu wajibambe. No, it has to be something that yenye kuna emotional connection. So until we remove that, we put institutions to run some of those things. Then we will not people itakuwa tu it's a tool. Itakuwa tu zunguka. It's a tool of manipulating people whether we like it or not. Jusa tena venye life iko ni nini? Ndio. Na hakuna mtu ati anasema watu wasisaidie watu. Mtu akitoa maziwa sahihi jo tuna. Na pia unajua unaweza tuma kama ni kusaidia. Imagine unaweza tuma hiyo maziwa silently. Ikisipoannouncewa mzee inarudi. Isipotangazwa. So kama unataka watu fulani wafanye kitu fulani, si unaweza wafanyia chini ya maji? Unaweza. Kama unataka kitu fulani, si unaweza fanya chini ya maji? Hata hawa wase wengine wenye wanakuanga wametokea. Yao inakuanga chini ya maji. Na hawa wase ndio wataongea waseme huyu jamaa alitutumianga kitu na hata haku anataka tuseme. Lakini ingine lazima ukue present. Na usimame hapo. MC akiannounce. Na time mzee lazima. So in my own opinion, until we change that system, that's why people are opting to go that Harambee way. Because I support the PS in terms of people should pay taxes. People should be patriotic. Hiyo nayo hapo sitatoka mimi. Unanielewa? Na taxes lazima zikuwe accounted for. Ikishakuwa collected. Yes. I think also if those in government can work on a confidence system on the money collected, I think itakuwa kitu pia noma sana. Isikue tu ni word of mouth. Yes. Confidence system. They should come up with a strategy. How do we create confidence on Kenyans more? So that even those who evade, na wale wanajificha, wengi watokee watoe. Because if that happens and that money is put into good use, we'll have a very great country. For sure. Na hiyo reflect both national na huku county government. Kila mahali ndugu yangu. Kila mahali. Tuko pamoja? Ngori mzee. Are we together my friend? Very together. Tumesema Elon Musk amesema anapeleka watu wangapi? Ule jamaa ni noma. Kwa nini? Jamaa in the next 5 years anafikiria kupeleka watu jo mass 1 million people wasemita starting in 2029 manze. Na but ukifikiria vitu kama hizo, ukifikirianga vitu kama technology mali naenda vitu kama hizo mpaka unashanganga kwani unaona venye wazee usema mimi nataka kwenda majuu. Ana jamani anataka kuingia planet ingine na aishi huko na aendi solo na anaenda population na mbogi. Na pia nimeona kuna kitu fulani amefanya ya kuna there's a gadget he was making for people, the Neuralink. Yes. Umeona saa hii imetengenezwa design, the first Neuralink patient can now control computer mouse with thoughts. Kufikiria tu. Na I think tukaja para mingi we can start thinking about a lot of progressive things. Badala ya kubonga unafikiria tu kitu inafanyika. Yes. Mambo ni mingi. So tech noma. Yes. I saw something very interesting saying liona pale mtu amesema sit with the people who protect your name in your absence. Wako wapi? Umesikia hiyo kitu? Mzito sana. Sit with people who protect your name in your absence. Hauko lakini kama hauko. Majority of people don't have that. Your name will not be protected in your absence. No. It's actually part of the subject. Ndio iko juu. Saa hiyo. Na mtu atasema anakujua. Hata kama anakujua labda yeye ndio analeta hiyo story. Ama atangoja watu waseme kitu badala azime hiyo story. Yeye ndio anaambia sasa sikizeni nyinyi hata hamjui. Mimi ndio niko na wajeni niwaambie huyo mtu XYZ. And apparently most of the platforms when you hang out nini watu wanataka tu kuongea stories za watu. Content iko huko. Yes. There's a lot of content in people speaking about people.
But where do you find I think some people use it as a strategy. There are people maybe who have used it as a strategy. Unajua inakuanga mzuri sana ya divide and rule pia. Utaitumia for divide and rule kwa familia, kazi ama wapi? Yes. Even families. There are a lot of people probably in your family who cannot protect your name in your absence. Watasikia story yangu mahali na kwanza watafurahia na waiongeze sasa roiko na spice ndio ishike. Unajua saa wengi saa wako na details za ukweli. Okay? They have a lot of information. So in their point to impress people, so you'll find probably they are sitting somewhere. Yes. And those people probably respect you or they are talking good things about you. But now this person, you labda yeye ongelelewi ama ana feel nini na nini. Nasema hiyo ndio mnajua. Mimi nikiwaambia ukweli ya huyu mtu. Amumjui. Unanielewa? Sasa yeye ndio na ana feel proud because akona news za ndani. Then probably umemwambia at your vulnerable time or something ama vile mnajuana. So anaitumia kama edge ya yes. kuonekana saa yeye ndio mfiti side. Yes, reputation ya watu other than the self inflicted reputation damage. The other ones is enhanced by people so close to you, not very far away from you. Very close. You know wako na details. Yes. So mwapati hiyo space. Si ndio hao ndio wanachangia sana. Na uko vulnerable ukiwa nao. Yes, so badala mzee asikie story fulani aseme hapa mbona tunabonga story ya mzee fulani ama ndio hako like sasa yeye pia na feel. And some people, that's how even some people collect information when they don't know information about someone. They will meet you, then they bring you a story about someone. Yes. Which probably can be a lie, it can be factual, or it can be a half truth. Na uje mo amepotea kwani kutoka ile siku response. So ataileta i package. Sasa wewe jueni weri na uwezi protect ule murio wako data, either useme ujui ukanyage ama unataka pia kuonekana uko na info. So unatapika. So be very careful. Unaweza kugonga tu mavitu. Nika mahindi umerushiwa. It's a strategy used by certain professionals. But now watu wa Mushene pia wameijua. Wanaijua. Wameijua sasa wanaitumia mbaya. Kuokota information nayo. Umenielewa? So most of they sit with the people who protect your name in your absence. But how will you know that someone would protect your name in your absence? I think going by the way dunia iko is very hard to know. But you can know unajua une mtu wangu by the outcome of events. Yes, une mtu akagwa mahali atapiga story yangu. Akagwa na story yangu classified atatulia. Ama akue mahali asikie story yangu ni either atajua venye atacheza. Yes, because ukaizima sometimes pia strategy waja nisikize nikuje nikuambie. Sometimes pia inaweza tumika ndio ukuje unipatie kitu fulani ndio ni react design fulani. Okay? Yes. So if you are a true friend of someone, no, unless umesikia watu wanapangia mtu kitu, you are supposed to defend the name of that person. If people want to say this person does not do his work well, organization level, family level, friendship level, acquaintances, everywhere. But unfortunately, nowadays, talking about people is a new vibing. Na ni dangerous mbaya. True vibes, watu kirende ikimit, ni hiyo kubonga stories za watu ndio imekuwa the new vibes. And you wonder why people have a lot of mental health issues. Juu data mzee umejaza. Uko na data za watu bro. Mingi. Na sasa hebu imagine uko na data negative za watu. But sasa tukimit na wewe lazima upretend hauna hiyo data. Lazima uko na unajifanya iko kabisa. Na mpaka tunajinice, tunafurahia na umenyamaza. Na umenyamaza lakini wewe uko na kitu uko ndani. Who is sick? Is you. Unanielewa? Watu wanauliza kwa nini niko hivi? Mzee ni data, je uko na data mingi unnecessary. Yenye uhitaji. Unajua life za watu zote. Na wewe ni mzae ama wewe ni mtu. Yaani bro. Yes, and it becomes an addiction, it can be addictive. Yes, kuna watu wako addicted kuongea stories za watu.
Just look at the passion when somebody is telling you someone's story. Na mara mingi haikuangi kitu positive. Angalia hiyo story negative watu wanaikanga yani mzee anaika mpaka passion uko like bro you should have been an actor bana. Hiyo mzee the wrong career. Wewe mdema mzee unavaa jogu venye unaipeana. Yes, because ni addiction. Na lazima kila time atafute motion. Yani hivyo. Na kama hakuna riba yuko sawa. Yeah, sasa zinapo mental health issues zinaingilia hapo mzee. Ni hivyo jo. So if you can get such a crowd of people who would defend your name and also public, you defend their name. Yes, of course it has to be mutual. Yeah. But sahi circles zenyu bro, hakuna mtu hapo wa kudefend jina yako in your absence. I think hizo vitu zimepotea venye tulianza ukitafuta watu wa kuhang out nao, unatafuta watu pia mnaweza piga shughuli nao. Biz. But to hang out na watu juu sini. No. You see, it's not that, because why would you talk? How do you also account for the disintegration of families because of such? Yeah, true. Yeah? Sindio, disintegration of friendships because of such. You are in an organization, but moshene mzee ni venye tu hakuna KPI ya moshene. Otherwise watu fulani wangepata bonus hatari mzee. Umejaza stories za watu 100 kwa 100. Kama hujaongea unaweza cheese, and you feel so good that when you talk about other people that you work with in the same organization, you have this idea that you want to achieve the same goals. But you keep talking na hujaiambia huo mzee. Na unajua kuna riba yake fulani unasikianga. Na kuna watu wanakuaga hapo story kibongwa but they cannot defend. Ama unajivada hapo lakini huwezi defend. Hiyo ni unasema hiyo ni mambo yake. Yes. So deal nayo. It's a rare thing, but if you can get it, sit with the people who protect your name in your absence. That is powerful, man. Hiyo ni powerful sana at this time. Ndio. Apple has talked to you directly. Ikawaambia watu ya kama matunda. Usikate maji. Weke iPhone yako kwa maji. Then uende uipige mjele. Mjele inasemekana vile wewe inakufanyia. Hivyo ndio inafanyia simu. Hivyo ndio inafanyia Apple iPhone. Yes. Na hiyo teknolojia ya mambo ya mchele sijui ilitoka wapi. They are saying that Apple has now published guidance telling users it could result in the small particles on the grain of rice damaging their devices. Yeah, because you know Apple sahi iPhones wanaunda ziko na fluid fulani yenye ina detect, ziko na fluid detector. Simu ikiingia maji ama ikikaribia maji itakuambia hii simu iko wet. So ikikwambia iko wet haufai kuweka charger. That is contrary to what we do. Yes. Nakwambia niko wet sasa ndio unaweka charger. This must be some AI. So iPhone ikishakwambia hata Samsung I think wako na hiyo technology. Na hii mbona hii simu iingie maji na naonanga mkipiga nayo mapicha kwa swimming pool. Kuna zenye ni waterproof. Bei ni tofauti. Bei ndio kidogo. Kuna zenye unaweza record nayo chini ya maji. Zingine ukijaribu hiyo utalilia chooni. Hii si ile unaweka kwa mabati ati ikauke. Pale unaianika pamoja na viatu ati unaipea siku kadhaa. Zile makabambe ndio nilikuwa naona zikiwa kivu. Kabambe nayo mzee inachomwa na jua. Inachomwa na jua. Siku 2-3. Ama unatafuta nini mtu akona salon hiyo mta yenyewe. Anapiga dryer. Anapiga blow dry. Unaambiwa sasa enda ukajaribu. Mchele nayo yusemekana ati ile science ya mchele ati ya kuvuta maji. Wenye mchele ile maji inakuwa kwa mchele yuenda wapi? Ukipika mchele ina evaporate bro. Na si mseu kwa amefunika. Oh my god. So ina evaporate inaenda wapi? So inakuanga kwa mchele ndani. Sasa ama ni sufuria yupeleka wapi maji? Wewe usipokuka mchele na ile kitu, kuna hii kitu hii technology. Kuna kama mchele inapikwa yenye haiungui na nini na nini. But it's been long since I ate mchele yenye imeungua kidogo.
Aenda harusi za Ocha utakula. Utolewe kile kia huko chini. Huko down. Inaitwaje? Pressure nini? Pressure cooker. Sasa si unajua hiyo watu waekangi maji mingi ama hata kuna maji. For real? Ni pressure cooker. Hii ya maji unaweka to end the fire. To cook your grain. Lakini at some point ukikataa kufungua maji zinamwagikanga. Huwezi pika mchele ati umefunika hivyo full. Unless unapika mchele kadogo sana. On low heat inaweza chemka na ikose kumwagika. Na iive. Hiyo iive tu bila jipike tu yani bila mambo mingi. Bila kumwaga maji. Okay. But I think it evaporates. That would be my theory. But there is something else. Ni kama tu githeri ama ni kama tu pia mchele ukipika tu hivyo bado hiyo glass nusu mbona yuja sufuria. Ama githeri ukipika ile kadogo iko kwa nyungu. Mbona ikiiva inakuanga imejaa. Hizo zingine zimetoka. Mzee daru za science kidogo inaonekana. Unaona ngati sasa ni food imekuwa mingi. Kutoka wapi hizo zingine? Ama ni inafura? Si of course inafura. So ndio maana zuja. Ushaona kale kambosho kadogo kakipikwa. Yes. I think there is something. Unajua kuna zile hata kuna watu walikuwa wanasema ati inawekwa nini ndio githeri ikuwe mingi. Ikiiva sijui ati kuna kitu inawekwa. Na si ile soda ash. Kulikuwa na hiyo. Soda ash ni ya kuivisha haraka ama na hii kitu kingine ati mnasema carrot inatoa mnyambo kwa nini kwa githeri. I just want you to explain to me how it happens scientifically. Hiyo ndio imenichanga sana. Ukipika githeri na carrot hautajamba. Gas inatoa hiyo carrot ina deal nayo. Ina deal na hiyo gas. Ukikosa utanyamba mbaya. So tumbo yako itashinda mzee imefura. Sasa jujona uchana na carrot ajambangi akichana. I don't think usiki carrot inaiko kwa kitu hot bro. Yes. There is a science behind it. And also talking about technology, nini unajua kitambo tenje yetu huko Ocha ingenyamaza. Inyamaza unajua tenje sijui kama mngekuwa na tenje mnasikiza inyamaze. Alafu ichukue uifanye hivi gonge upige hapo nyuma. Wazee na ibonge. Ilikuwa ni nini by the ama ni maybe labda ni wire hivi. Kigonga inarudi position yake. Kwa kitambo hizo matenje. Mimi nilikuwa na tenje ambao ungepata hata mende iko huko ndani. Ambao tulikuwa na Panasonic. Mende unapata ziko kwa radio. Imeenda pale imeshindwa kutoka tena imepiga wire. For survival purposes. Panya ndio zilikuwa na hiyo tabia. Panya ndio zilikuwa na hiyo tabia. But mende masaya matangazo ya kifo ndio zilikuwa zinatoka. Na nani Ngash ni wewe naonanga kuna jamaa pale anatengeneza hizo masimu. Hizo za iPhone pale town. Huo jamaa pale kwake ananga mchele. Unaweza mwajia simu yeye na majamaa wake waipige kwa mchele. Aseme waje mtumane kilo 2 za basmati ukujie simu after 2 hours. Hapana. Ngasha ananga mchele ya kuweka ati iPhone. Ni technology. Ni technology. Unajua yeye yake sisi unajua iPhone haitengenezangu kama Android. Sasa ni maringo mumeanza. Simu wajeni hizo vitu. iPhone niko na design yake ya kutengenezwa. So yeye kitu alidu yeye anaelewa mambo ya hizo mashini. Kuna mashini hapo So kuna mashini za kutoa hiyo maji. Huyu. Kuna venye unaweza fanya kitu uharibu tena mambo. Yo nilikuwa nataka tufungue nini? The more serious pale town. Lakini hatuuzi watu ati wapige. Ni bring your iPhone. Unaidunga tu hapo ndani. Mchele dip. Simu ikuwe sawa. But venye technology inaenda iki advance. I saw some news that Apple wana consider pia kuna iPhone flip. I don't know whether is a technology gossip. It's true. Kama ile ya Samsung. It's true, but inakuja. Juu pia Apple hawajasema ni nini wanataka kufanya na AI. Watu wengine wamefanya mavitu. Samsung wako na hiyo Ultra 24 Ultra but Samsung iPhone bado hawa. But pia Samsung kenye nimeona I think I saw is it an S23 ni kadogo mzee unaweza fikiria hata nika iPhone umekacheki kasimu. So I think sasa the vita ya masimu kubwa imeisha. Sasa masimu kubwa macho tatu kubwa ni kama the first time mtu alitokea na simu kubwa unajua ni kitambo kidogo ukiwa kampo wewe ulipata nini ile simu kubwa ilikuwa na TV. Ilikuwa na radio.
Jamaa alitokea Nagio jua akatutishia mbaya. Kabla tujue ni imbostonoma. Hiyo TV kuna button ilikuwa inafinywa inafungwa lakini sijaona ikionyesha na TV. Where did they take that technology? Ilikuwa tu inatoa tu ni ya screen ya mchele tu. Yes. So I think the battle now of big phones is over. Now is small phones. With everything that you need in one house. Yes. A very small one, yeah. Yes. But the party usiku zianza maybe probably from 10-11 huko. Ndio mwenye birthday anaingia kwa bar. Na mtu ameambia DJ 12 ikifika keki harmonize. Better be singing to this person. Happy birthday. So kwanza usiku time ni limited sana juu mtu upati hiyo masaa kuanzia saa 4 up to around 2-3. Na watu wanakupatia watu wamelewa wengine it's your day bro. It's your day. Take the shots my G. Na mashot unapewa shot back to back. So by the time hata unatoka hapo kesho yake jua it was not a happy birthday. So what will be the difference during the day? The difference because also during the day people can imbibe as much. But now during the day sherehe inaanza around 11 am. Okay. Naona 11 am setup iko pale. First of all kuna the open bar. Kuna jamaa pale mixologist. Yes. Amepanga drum zake hapo, akona mizinga zake hapo. The ones who are doing punch mananasi na watermelon ziko hapo. Uone ni vizuri watu wapimiwe ama utaregulate na discipline ya watu. Birthday yangu first of all the invites. Sijakwambia inviting venye nimefanya. For the invites sikupiga simu. I took the initiative of designing a very nice card. Na nikakupatia personally kwambia on a certain date you know who is coming. Yes. Nilikuletea kadi. So you know even the character their personality. Si jamaa atakuja ati akupige mapancha tiziishe jo saa 7 amedunda. Umse walikuja na jemo mazee. Unajua ametapika pale alafu amezima jo. So na jemo pia ni mlevi. Hawezi mwambia hii story sahi. So the invites ni watu watakuwa wanataka ku have a good time, polite mchana. Pale kando kuna jamaa kuna grill. Okay. Ni kugeuza tu. Mato Camp David aged meat. Anapiga tu simu. Aged meat inageuzwa tu. Yes. So as we talk, alafu si ati muziki ni polite. Si yenye hatuwezi bonga hakuna. So tuko hapo alafu pia kuna activities like nice games zenye watu wanaweza cheza hizo groups. So that is the kind of a birthday that I'd want. I think I will give you please send me a quote from your company for organizing at least by saa 10 saa 11 everyone is happy. Birthday boy amefurahia. People now live their own pleasure. Na pia kama kulikuwa na people of a young age wenye walitaka kuattend birthday yangu wameattend, you know, kids wanaweza tengenezewa mahali wacheze kidogo. Then now later umegua za mbuda sasa. Later we can meet the thugs in the bars. Which will not be during the birthday. Hapo itakuwa ni kama after party ya ile. Yes, hiyo sasa ni after party sasa. Because I think there is an illusion that people thinks that your birthday starts at midnight. Yeah. And that's why in the early days of my love life I had to wait at midnight. I would not sleep until if somebody that we had a birthday lazima ningoje saa 6 ya usiku sharp umpigie simu ama wa kwanza kama ni kumwamsha amka, did I wake you up? Happy birthday babe. I'm sorry baby. You know it's your day. Yeah. Na unapeana speech yako. Unapeana speech hapo. I wish you God nini. May God bless you. Nini mambo mingi mzee. Ama unakuwa draft message mapema. Uko nayo unangojea hii. Unapiga simu ukisoma speech yako. Ya birthday speech. Because
I think people need to talk to their parents and ask them nilizaliwa saa ngapi. You see that will give you a good indication. Yeah, I asked. I was born on a Saturday. What time? Hata nilizaliwa Jumamosi. Kwa Sato? A time ndio sijui. Yes, you see now the time would give you a good indication on when you should start your birthday. Yeah. Because that would be the right very time. Accurate. Yeah. Unajua hizi zingine ni setting ni ujua na hiyo siku kabla iruke sasa ni wewe ndio. Juu hata ya Krisiwa tuna assume Yesu alizaliwa saa 6. Au Murekio. So watu Mariamu na Yusufu. Watu ngoja hiyo midnight. Like in my home it's a culture. We have to pray at midnight. Every Christmas or every Mungoje pale. Ni birthday ya Yesu. Na kuchinjwa ilichinjwa hiyo jana yake. But nilikataa hiyo mambo. I always have this imagination that when we go to heaven bash sasa ya Yesu pale mzee itakuwa yani itakuwa noma tari sana. Kwa nini juu birthday boy atakuwa first birthday boy yuko mzee wake yuko yes and then madhake tunaweza muulizia kwa wapi wote watakuwa huko fundi pia atakuwa area and of course there will be no intoxication because it's only honey and milk. Yes, so watu watakuwa sober mbaya kuimba but we will be inasema tutakuwa high on spirit on the Holy Spirit. Okay, so ni possible and talking about that sijui kama umeona Jonah the Finger Master. Who is that? There's a guy who is removing demons by anaguzaguza wale watu wameingia pale kama using his fingers, anatumia hivi anarabrab nini. He's a funny guy doing some exorcism. Ile video ule mother fulani ati anasema alinyang'anya mtu bwana. Alichukua anatolewa madaimono. Anaguzaguzwa zile tools zilifanya. I think anyang'anyane bwana. Alitumia kunyang'anyana bwana wenyewe. And I think tafadhali tuaje religion manze iko na drama. Ni noma. Vipindi ni mingi, kwanza kuna moja inakuja hatari. So let's just I think you wouldn't want any of your relatives to undergo through such in the hands of someone masquerading someone who has nyege masquerading as a man of God. ati anatoa mashetani hiyo design na akona tu mafuta. Na mafuta ni ya nini? Masaje wale kwanza yake ameweka kwa spray. Anapiga nyonyo mbaya. Yo man, let's stop some crazy stuff that we are doing in the name of just removing demons in this journey of going to heaven. Ya kwenda juu. Mainwendo tu ziishe. Haiwezi taka mtu wenyu afanywe kitu kama. Na mavipindi ziishe. Hiyo ni kipindi hiyo. Yes. Hata Yesu ndiye alifufua watu. Mimi sikuona kitu. The problem now comes when also influential people in all facets of life also become part of insisting wanaendorse hizo vipindi na vipindi mingi. So I wish watu tu wakuwe honest na hii mambo ya kwenda heaven na mambo ya Mungu tutakuwa sawa sana kweli. Unanielewa? Sana drama mingi to avoid. Yes, I saw Mackenzie and team also, they are going on a hunger strike again. Walipelekwa kotiko mzee wakiwa njaa, kabidi proceedings haziwezi endelea. Ni jana ama ni lini? Haziwezi endelea ukiwa njaa. Sasa zinile njaa hata huwezi concentrate na judgment na vitu kama hizo, hata ma hearing. But I think leo walipelekwa na walikuwa I think walipigwa, sasa waliambo lazima wakule, pigwe kiroma yao hapo kula, because today they had energy. Liona akitusi journalist huko akamwambia hawajasoma. Wagemupiga picha. So there's a lot of things happening and I hope that God will protect us, our people. Yes. Amen. As we all seek to have financial success and to be blessed more than your haters. Yes. And you want to be the stoner that the stone that was the rejected. You want to be the stoner that was rejected. The stone that the builder rejected. As you want to excel and as you want the Lord to akuandalie meza mbele ya adui zako, please just do the right things and follow his teachings, because they are there. And amongst, for those who have read the Bible, some of the stupid things being done around are not in the Bible, and we have actually warned about them.
Yes. Can you imagine reading a Bible inakuon about false prophets na bado unawasikia na bado unawavuata? upuzi Sini upuzi sana. Tomorrow is another day Tuonane kabisa.